Hola, buenos días y buenas tardes, a quien corresponda, según el lugar del mundo donde se encuentren. Soy Salim Fayad, cofundador de la Fundación Otro Sur y codirector de la MUICA, Muestra Itinerante Cine Africano en Colombia, que en este momento está atravesando su cuarta edición en 2021 y que a través de su programación, de su contenido y de estos eventos virtuales quieren unirse a las voces de los movimientos que en este momento están tan activos en Colombia, en estos momentos tan delicados. Los saludos de Sudáfrica. Desde aquí he estado basado desde 2008, trabajando como gestor cultural, corresponsal y fotógrafo. Y hoy estaremos conversando con Jessie, Zinn y Sara Gouveia, directoras del cortometraje documental Como el agua, y con Kurt Orderson, que se conecta desde Baltimore, que es el director de la película del documental No en mi barrio. Ambas películas hacen parte de la programación de la MUICA 2021 y se pueden ver durante todos los fines de semana del mes de mayo en bunet.co. Antes de continuar, quiero presentarles también a Jason Pianda, quien nos estará apoyando en la traducción. Muy buenos días, muy buenas tardes para todos. Un gusto estar aquí. Sara y Jessie, bienvenidas a este espacio de conversación y gracias por acompañarnos. Sarah and Jessie, welcome to this space, to this meeting space, to this streaming, and thank you for being here with us. Thank you for having us. Thank you. Bueno, presento primero entonces a Sara. Sara Gouveia es nacida en Lisboa y es una galardonada cineasta y fotógrafa. Su documental Mama Guma ganó el premio al público al mejor documental en Sudáfrica en el Festival de Cine Tricontinental de 2011 y se proyectó en festivales en todo el mundo, incluida la MUICA. Sara ha trabajado como escritora, directora y directora de fotografía en comerciales, campañas en línea y documentales y cortometrajes para diferentes clientes y ha trabajado también haciendo videos musicales. En sus películas, Sara explora la línea donde lo imaginario y lo real se tocan y el espacio entre el consciente y el subconsciente. También concibe el cuerpo como una forma de expresión y ha desarrollado proyectos con bailarines a lo largo de los años, incluyendo el documental The Sound of Masks o La Danza de las Máscaras que presentamos en la MUICA 2019 y que explora la historia de Mozambique a través del legendario bailarín Nacio. En la MUICA 2021 presentamos su cortometraje documental Like Water o Como el agua, sobre un dojo de karate en un township de Ciudad del Cabo. Y este documental lo codirigió con Jessie Zinn. Jessie es una cineasta de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y su trabajo se centra en las narrativas impulsadas por mujeres de la tercera edad. Y como cineasta tiene experiencia en ficción y contenido de no ficción, y su trabajo a menudo cruza las fronteras entre los diferentes géneros, y está comprometida con la realización de películas éticas y colaborativas que interactúan activamente con los participantes que están frente a la cámara. Y actualmente Jessie dirige su primer documental, The Home, y es candidata a un MFA en la Universidad de Stanford. Entonces ahora vamos a seguir viendo el tráiler de Como el agua.
Vamos a ver el tráiler del cortometraje en breve. O si no, mientras esperamos para poder seguir avanzando, voy a presentarles ahora a Kurt Orderson. Hola Kurt, gracias por acompañarnos. Hi, Kurt. Thank you for sharing with us and welcome here to this streaming. Kurt Orderson es un galardonado cineasta también de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y su carrera comenzó luego de completar sus estudios de cine y televisión en la Universidad de Monash, en Sudáfrica, en 2004. Ha dirigido 11 largometrajes documentales filmados entre los 5 continentes, así como más de 20 cortometrajes, y sus películas sirven como una pedagogía creativa al hacer uso de tradiciones históricas, políticas y de solidaridad transnacional. Su trabajo explora historias desconocidas, haciendo preguntas críticas para crear nuevas narrativas. En 2009, Kurt fundó Azania Rising Productions, una productora que consta de un colectivo de cineastas y activistas que crea contenido cinematográfico y mediático que facilita la unidad, la solidaridad y las nuevas alianzas y estimula también el discurso público. Y su documental No en mi barrio, que es su más reciente largometraje, se ha proyectado en más de 25 festivales de cine en el mundo y lo presentamos este año en la programación de la MUICA. Entonces, en cuanto sea posible, vamos a ver los 2 trailers de las 2 películas que estaremos discutiendo hoy. Parece que tuvimos un desafío técnico con el audio. No tenemos audio.
Bueno, aunque falte el audio, por lo menos pudieron ver las imágenes. Esperamos que sea, bueno, una inspiración para conectarse a ver las películas. Ya están en línea en bunet.co. Y bueno, es una pena porque las dos películas tienen un diseño de sonido realmente excepcional. Así que, pues bueno, que sea una invitación, eh, un estímulo más para poder para ir a verlas. Entonces, bueno, para empezar la conversación, quería empezar preguntándoles a, bueno, las directoras y a los directores, y podemos empezar con Sara y con Jessie, que nos cuenten un poco del contexto en el que se desarrollan sus documentales. Sara y Jessie, ¿por qué contar esta historia? ¿Por qué les interesó esta escuela de karate en los Cape Flats? Y a la larga, para el público que no está muy familiarizado con el contexto sudafricano, ¿qué son los Cape Flats? Jason, ¿estás en silencio? Sorry. Jessie, I would like to start by asking you to describe the context in which your documentaries take place. Why to tell this story? Why were you interested in this karate judo school on the Cape Flats? What are the Cape Flats? What are Cape Flats? Sarah, do you want to go first, and then I can Sure. we can tag team this one. Yeah. So, I mean, in terms of of this specific film, so I read an article about this specific sensei quite a few years ago. It was on a newspaper, and I was intrigued by it because I'd never heard. I thought it was interesting that this 70-year-old woman was teaching karate. You know, I'd never heard this story. It's not the sort of story that you hear coming out of the Cape Flats. And then what happened was that there was a call for funding for short films that were looking at sports as spaces for communities and upliftment. And that's when Jessie and I sat down and we're like, well, maybe this is actually a good opportunity to try and tell this story. So that's when we got together and we went to the school for the first time. And we met, to the dojo, and we met the sensei. And on that very first day, that's also when we met Nawar, the little girl that's in the film. It just so happened that it was her very first lesson. She had never been there before. And she had such a beautiful personality. And I think it's maybe because she didn't really have much discipline yet from karate. She was just kind of doing her own thing. And Jessie and I felt there was something quite beautiful and quite fresh about that innocence that she brought into a space like that. So that's kind of how it started. We then obviously started looking into the history of the dojos in the Cape Flats, and I mean, this one in specific started in the 70s. The sensei started karate in the 70s, and then her husband, who was also her coach, passed away, and she then took over the dojo and she carried on the legacy. And this was this. I mean, during the height of apartheid, these spaces became very strong hubs for children, actually, children and young boys and young girls. Well, maybe more boys back then. So it was a safe space, a safe haven, but also a place where they could learn discipline, they could learn resilience to deal with all the hectic stuff that was happening around them. So I think once we started looking into the history of the dojo itself, and also the sensei being who the sensei is, it kind of, propelled us to want to tell this story. We did want to have Nawar in the film as sort of the protagonist, just because she could bring in this sort of young energy into that space, and we could follow her journey a little bit. So she's kind of, taking in all this knowledge that the sensei started trying to pass down to her. So that's kind of how we came to tell this story. Jessie, maybe you want to add to that? Yeah, no, that was all great. I'm sorry, should we take a moment? Oh, sorry, that might have been a bit long. Sorry, guys. We'll translate it. Jason, adelante. ¿Perdimos a Jason?
Sally, maybe you'll have to do the translation there. Apparently. Bueno, voy a resumir la respuesta de Sara. Decía que Sara leyó sobre esta historia en un periódico y le llamó la atención. Es una historia que no es habitual viniendo de los Cape Flats. La historia de una señora de 70 años que tiene un dojo de karate y que el dojo de karate representa no solamente un deporte, sino una especie de trabajo comunitario. Y se encontraron con una beca, con una subvención para poder financiar documentales que trabajaban en este tipo de temas del deporte como proyectos para unir la comunidad, y se unieron con Jessie para desarrollar entonces y producir esta historia. Y Sara dice que se encontraron con la historia de Nawar, que es una niña de 6 años que estaba apenas empezando a interesarse en este tema y a trabajar en el dojo o a practicar en el dojo, y le hacen el seguimiento a su historia. Y dice también que el dojo es una especie de lugar que no solo les permite hacer deporte, sino que también les permite aprender sobre como disciplina, concentración y otro tipo como de habilidades personales también. En resumen. Sara, si me faltó algo. No, I think you did a great job. I think Jessie can add her share now. But I think it sounded like you did a great job. I wouldn't be able to speak to that. No, I don't have much to add. I think just, why this specific dojo, I think what really drew Sara and I to it is the kind of central question of gender that it plays within not just its own community, but also within the broader fabric and historical backdrop of karate within South Africa. Because when Sensei Flowers, the woman in the film, when she started off doing karate, that was during a time when women were not considered fit to be doing the sport. And in fact, I remember during the interview, she even said that her mother had said that karate wasn't a sport for girls. And so it not only speaks to a lot of the historical aspects of apartheid in South Africa and karate's really interesting kind of place in that history, but also it really started, in a way, it's a form of, gender protest, really. The way that the sensei started off, as one of the only woman really practicing karate at the time, and how this dojo has really blossomed into, very much a matriarchal space. Most of the people there, most of the students, most of the people who run it are women. And you see, like Sara said, the very first day that we were there, when we saw Nawar for the first time, it was just all young girls, and it was the most amazing thing to see, because also it was young Muslim girls, in a lot of whom were practicing in their full hijab, which also is another cultural aspect of, the inclusivity, and also just the inclusivity of the space, and kind of creating not just a safe space to teach young women and girls self-defense, but also really as a vehicle for, showing young girls what they can do, and that it's not just a sport for boys too. Resumo ahora la contribución de Jessie. Dice que también la película tiene también un aspecto muy, muy importante con respecto al género. El karate, pues, no es un deporte que sea, digamos, dominado por hombres, o donde hay más hombres en general, y que estaba muy mal visto antes, cuando esta señora, que ahora tiene 70 años, empezó a hacer su dojo, y su madre incluso le dijo que el karate no era un deporte para mujeres. También les pareció muy importante que entonces este espacio ahora se convirtió en una especie de protesta contra la desigualdad de género, y que este espacio se convirtió en un espacio casi que matriarcal, donde hay solo mujeres y donde gran parte de las personas que hacen parte del dojo son jóvenes mujeres musulmanas, de manera que también hay una especie de protesta o de resistencia cultural, ya que están practicando el karate con su hijab y con su atuendo. Entonces, de esa manera dice que el espacio también refleja una especie de inclusividad
muy importante en estos espacios. No sé si Jason ha vuelto, pero mientras tanto, Jessie, ¿podrías muy brevemente explicarnos qué son los Cape Flats, donde se lleva a cabo la historia? Can you explain to us briefly what are the Cape Flats, where the story takes place? Jessie, I think that one was for you. Sorry. Oh, sorry. I heard my name, but I wasn't sure. So the Cape Flats, historically during apartheid, during the Group Areas Act in 1957, it was one of the designated geographical locations where families of colored families and Black families were forcibly removed. And within the landscape of the new South Africa, of course, spatial apartheid still lingers very much in the present. We all know this within a South African context. And so the Cape Flats is a very wide, sprawling geographical location with various different communities and suburbs within that. And this Sari Dojo is within this location. And so when you're speaking about kind of the legacy of apartheid and the geography of apartheid and the way that functioned politically, it has a big significance, because a lot of the families who were forcibly removed during apartheid, still their descendants and their family members still reside in these areas today. Entonces, Jessie explica que los Cape Flats se desarrollaron durante la época del apartheid. Hay un decreto que es de la división de áreas por grupos durante este régimen de segregación racial. Y desde el 1957 se empezaron a desalojar algunas personas que no eran de raza blanca de áreas de los centros urbanos, y se empezaron a mandar a partes donde estaban cerca de los centros urbanos, pero separadas o segregadas. De hecho, de eso se trataba el apartheid, de todo un sistema social de segregación. Y esos son los Cape Flats, que es una zona muy grande donde hay diferentes comunidades, diferentes barrios, donde pues aún hoy viven estas personas que se empezaron a mudar allá, o las empezaron a desalojar y a poner allá de manera forzosa desde el 57. Entonces es parte de esa geografía del apartheid, de toda esta zona, aquí a las afueras de Ciudad del Cabo, y ahí es donde se desarrolla esta historia, digamos, inesperada de este dojo de karate. Y este tema nos conecta también con la historia de Kurt, con la película de No en mi barrio. Esta película cuenta historias de resistencia contra la gentrificación en Sao Paulo, Ciudad del Cabo y en Nueva York. Entonces, le quería preguntar a Kurt si puede explicar también un poco sobre el contexto donde se lleva a cabo la película, sobre todo el contexto local. Hay un barrio que se llama District 6 que sufrió también por este decreto de división racial. Entonces, Kurt, if you could explain to us briefly what District 6 means in the context of Cape Town and South Africa in general. Yeah, thank you. So District 6 in the context of South Africa, well, piggyback on what Jessie was speaking about earlier about the legacy and the history of spatial violence and apartheid spatial planning, and which has a correlation to colonialism in South Africa, and so the history of District 6 is connected to a broader historiography about forced removals, displacement, and the psychological trauma that basically is a result of that, which also speaks to the connection to the history of the Cape Flats and the architectural makeup of its space, where communities of color are still dealing with the psychological trauma of apartheid, colonialism, slavery, etc., which kind of speaks to South Africa, but also kind of broadly to a broader kind of African continental struggle for decolonialism and the fight against neoliberalism ultimately. And so District 6 really speaks to a specific memory and a geographical memory of people who
live in that space for centuries. And at least it spans to over 150 years. And then with the Group Areas Act of 1950, communities basically were forcefully evicted, and this community had over 100,000 residents in this space. But the emphasis on this specific locality is also connected to other communities who were also displaced and forcefully evicted across South Africa. We know about the story of Sophiatown in Johannesburg. We know stories about Simonstown in Cape Town, and many other spaces. I mean, there's the history of, obviously, the Group Areas Act House that's connected to, for example, the history of the homeland system in South Africa. So the apartheid government itself and the apartheid project really is connected and directly correlated to the broader colonial project, which still manifests itself in post-apartheid South Africa. Entonces, resumiendo la respuesta de Kurt, también el caso de District 6, este barrio que está en un área bastante central en Ciudad del Cabo, fue una de las que sufrió también por el decreto de división de grupos durante el régimen del apartheid. Y de ahí salieron muchos de los residentes que ahora viven en los Cape Flats, que es de lo que nos hablaban Jessie y Sara hace un momento. Entonces, cuenta Kurt que esta es una historia de desalojos forzados, de desplazamiento, de trauma histórico, de trauma de las personas que tuvieron que vivir durante el apartheid, y que esto es un legado que todavía se mantiene, un amargo legado, por supuesto, y que también es una referencia al apartheid arquitectónico y espacial y urbano que se desarrolló durante esta época, que también se mantiene aún. Y Kurt hace énfasis también en que District 6 es solamente una muestra de lo que pasó a nivel nacional. También está el caso de Sophiatown en Johannesburgo, el caso de Simonstown también a las afueras de Cape Town, y dice que a la larga este lugar representa una lucha por la reconciliación, no solo en Sudáfrica, o sea, no solo en Ciudad del Cabo ni en Sudáfrica, sino también una lucha contra los procesos coloniales en el continente en general. Y esto me va a llevar entonces a la siguiente pregunta, y es que tiene que ver en qué sentido sus documentales cuentan historias que son parte de un movimiento de resistencia social, especialmente en Sudáfrica, que es una de las sociedades más desiguales del mundo. So my question was, how are your documentaries, if you can elaborate on how your documentaries are part of a movement of social resistance? That goes to You guys want to go first? Good. We went first before. I feel like you can go now first. Pass it on. Okay, Kurt, here you go. Look, I mean, I don't know that my work or the documentaries that I make are part of social resistance. I think as documentary filmmakers, we should always be asking questions, right? And I think often those questions are kind of, about the past, what has happened that's led us to be here today. And if we don't ask those questions, we can't propose anything different for the future. So, I mean, if that's part of social resistance, I'm not sure. But I mean, this is at least the way I see my work is I'm curious about history. I'm also very saddened by it because it's not a happy book. And I think it's important that we look at it from a place of truth, and that we ask honest questions, and that we try to have conversations that can push us forward in a better direction. So, I mean, I think in my films, I try to propose ideas like that. With this specific film with Jessie, I think we very consciously made a decision to make it a quirky film, lighthearted. And I think that was to kind of counter the stories that usually come from the Cape Flats, which tend to be very negative.
And we wanted to show a space, a community space that's beautiful, where people are kind to each other, where people help each other to become resilient. And that despite what's happening outside that space, in that space, it's possible to grow together. So I think that was, for Jessie and I, it was very important that this film focused on the positive as opposed to the negative. So we gave just a little bit of the context of the dojo from the sensei's point of view, so that we understood a little bit of the history of the space, but then we really just focused on the now and what happens in that, you know, between those four walls kind of thing. Yeah, so I think that, you know, that is maybe part of it as well. I think sometimes just telling stories from a different point of view is also kind of helping to those conversations, you know, how we represent each other kind of thing. Yeah, I hope that made sense. Do you want to translate it first, or should I just add on? How do you want to? Oh, you muted. You muted. Entonces voy a resumir la respuesta de Sara. Dice que, bueno, que el trabajo de los documentalistas también es sobre todo hacer preguntas interesantes, hacer preguntas que fomenten la reflexión y el debate, y eso es parte de lo que tratan de hacer con esta película, y Sara dice que es con su trabajo previo en general también. Y es hacer preguntas sobre el pasado. ¿Qué pasó en el pasado que nos llevó a donde nos encontramos ahora? Y en este sentido, Like Water, o Como el agua, es un documental que trataron de hacer deliberadamente de una manera como ligera, un poco graciosa, un poco, digamos, un poco extraña o poco convencional, para contar una historia que no es habitual que surja de los Cape Flats, una historia que muestre un espacio hermoso, un espacio de resiliencia, que un espacio de crecimiento y que también sea positivo. Okay, so I definitely agree. I think I also maybe see things a little bit differently. For me personally, storytelling is in itself an act of resistance, especially within the fabric of South Africa, where historically so much of our past is etched onto censorship and, you know, questions of what happens when stories aren't able to be told. And so I think the very act of telling a story, of choosing what to put on camera and to project it to the world, I think that in of itself, irrespective of how maybe explicitly political it is, I think that is an incredible act of resilience and an act of, an act of political resilience. And so for me, that's personally how I see storytelling and how I see my work, and also I think this film too. You know, it's interesting because Kurt spoke a little bit about how historical memory is embodied within architectural planning and within like a physical landscape, but you know, history is also carried physically and embodied in bodies, and our film is very much an embodied film. It's about movement through a sport, and it's about, you know, what is passed down between generations of different women. Basically, it's an intergenerational story of what karate means to these different women in this community through different generations. And so through that carrying down of memory through the body, of that embodiment, there is also, I think that there's also political statements to be said in of itself through that. And, you know, choosing to place a camera and to frame that in of itself, to me, is an act of political resistance. Voy a resumir entonces la respuesta de Jessie, y ahora nos va a acompañar Ángela Ramírez, después de eso, codirectora de la MUICA, y que nos va a dar un apoyo entonces con la traducción y con esta conversación. Y qué bueno que te has unido, bienvenida. Entonces, resumiendo la respuesta de Jessie, dice que contar historias ya es un acto de resistencia. Dice que hay que hacer preguntas sobre las historias que no se contaron o que no se pudieron contar, especialmente en el contexto de censura del apartheid. Y que poner estas historias ante la cámara ya es un acto de resiliencia, es un acto político en sí mismo. Y como decía Kurt, también hace referencia a eso, que la memoria histórica se refleja también en el espacio urbano, en la arquitectura de las ciudades, en la arquitectura que se desarrolló durante todo este régimen. Entonces, la historia también es sobre el movimiento, sobre el cuerpo, y es cómo contar la historia a través de
bueno, de estos temas, y que también le gusta que es una historia intergeneracional y cómo las mujeres de este contexto durante varias generaciones han hecho del karate una especie de movimiento de resistencia, de expresión de resistencia. Kurt? Muchas gracias. I mean, so, you know, I just want to pick up on Sara's comment on the idea that, you know, when we engage in the kind of the artistic expression of cinema and storytelling, you know, I'm very cautious of this idea of saying that my works, you know, speaks for within the broader context of social movements and the plight against the fight against global capitalism, and a lot of these films that we make is very personal to us and is dear to us. So for me, the premise of my the premise of making films that speaks about resistance, resilience, and people basically, you know, fighting for the right to remember and to retell their own historiography and their own stories of struggle and resistance. And you know, for myself, you know, having grown up in Cape Town, a settler colony, probably one of the most unequal cities in the world, and more specifically, growing up in the periphery, the Cape Flats. You know, growing up with all these questions, philosophical questions, and questions about also family, right? And my own family, you know, coming from a history of dispossession, forced removals, having the land being taken from them, and so, you know, I'm sitting with baggage, right? And so, yes, one could like rebel in various ways, right? For me personally, I feel like my rebelliousness really is correlated to the idea of using cinema really, you know, as a form of resistance, but also more importantly, it's also, I feel more broadly, I think having seen that South Africa's history is correlated to the rest of the world, really, you know. For people who have gone through the history of dispossession, colonialism, slavery, and apartheid, for me, it's also important to really think through this idea of transnational solidarity. And so I think what's critical here is it's about how do we rethink how do we restructure this concept of citizenship, right, and belonging. And I think in a place like South Africa, contested space geographically, where the question of land is still a critical question, the question about natural resources, and whose history should be remembered, right? So there's this friction constantly at play, right? And so for the filmmaker and the storyteller, kind of eavesdropping really in these, within these critical conversations about democracy and belonging. So I think what I'm trying to do really is, one is, you know, troubling the frame, right? Troubling the kind of Western hegemony of cinema making and kind of this idea of, you know, being non-biased in storytelling. Yes, that's true. I mean, I think one as a, you know, like the kind of ethical 101 of filmmaking is to kind of ask questions and kind of, you know, allow the so-called protagonist and antagonist to then kind of contest, you know, what speaks through to power, right? But there's also, you know, I battle with this idea that, you know, I am also from a community, right, who are resisting or still continue to resisting right now. And so how do I also then use, you know, my voice and the medium I'm working in to speak within the broader construct of this idea of resistance, the idea of how do we think about restoration of memory? How do we think about the collective healing journey as well? You know, how do we enter, right? For me, I'm at that starting point where I'm thinking through this idea of the collective healing process. And then using, for me, I think cinema, for me, is really the methodology to really think through the idea of healing.
Ok, voy a tratar de resumir entonces ideas que nos acaba de exponer. Él cuenta un poco que viene de la comunidad de los Cape Flats en Cape Town, y teniendo ese contexto, pues reconoce muy bien el sufrimiento por el que ha pasado su familia, ¿no? que ha sufrido temas de desplazamiento, ¿no? por el sistema del apartheid. Entonces, él se ha hecho como esas preguntas filosóficas alrededor de cuál es la labor del arte y del cine para poder sanar esas heridas sociales que vienen acumulándose por décadas, ¿no? Y siempre se ha cuestionado cómo su trabajo habla sobre el movimiento social, hasta qué punto realmente su trabajo como documentalista está aportando a la conciencia colectiva a entender esos procesos sociales, ¿no? De acuerdo a lo que había dicho también Jessie, ¿no? Como el hacer este tipo de películas y elegir este tipo de historias, pues es un acto de resistencia y de resiliencia. Pero él siempre se está como cuestionando hasta qué punto realmente el arte su arte a través de sus películas está aportando, ¿no? Teniendo esa conciencia de que sabe que el arte y las películas, el cine, pueden movilizar socialmente, ¿no? Entonces, también habló un poco de cómo la historia de Sudáfrica a través del apartheid es de algún modo una muestra de lo que ha pasado en el mundo, en la historia del mundo, ¿no? Entonces le parece también muy importante esa solidaridad transnacional que pues en Colombia también de algún modo en este momento lo estamos viviendo. Esa es la acotación mía, pero sí habla mucho de precisamente de ser muy consciente de cuál es el contexto político y social que ha atravesado su país y su familia, para de algún modo a través de su arte, pues a aportar, a entender y a sanar esos procesos, ¿no? También se cuestiona muchísimo por cuál es su labor como ciudadano y como perteneciente a esa sociedad, ¿no? Entendiendo cuál es la historia que han atravesado. Y algo que me pareció también importante resaltar de su intervención a la hora de Kurt es que habla de la pregunta por la tierra, ¿no? Que siempre el debate en Sudáfrica o el centro de todo el conflicto político ha sido a través del territorio, algo que nos pasa mucho también aquí en Colombia. Entonces creo que alcancé a resumir un poco la intervención de Kurt, espero que haya cogido un poco todas las ideas. Maravilloso trabajo de recopilación de ideas, Ángela, gracias. Y qué bueno que haces la mención a Colombia, porque justamente quería relacionar un poco lo que estamos hablando ahora, que es el contexto de Sudáfrica, un país que durante tantos años pasó por décadas por este régimen de la parte tan brutal, y que luego en los 90 tuvo un proceso de transición a la democracia que tampoco fue un proceso fácil ni fue corto. Y en Colombia, que como pues nuestros panelistas saben también, Colombia fue un país que durante décadas estuvo en un conflicto armado muy sangriento, hasta que en 2016 se firmó un acuerdo de paz, y en la conceptualización de ese acuerdo siempre se usaba Sudáfrica o de manera habitual se hacía referencia a Sudáfrica como un ejemplo de transición a la democracia. También se hablaba de la Comisión de Verdad y Reconciliación, de todos los procesos por los que tuvo que pasar Sudáfrica para llegar a lo que es ahora la democracia, y esta llamada, muy entre comillas, Nación del Arcoíris, que es un concepto pues un poco romántico y que creo que se usa más fuera de Sudáfrica que en Sudáfrica misma. Entonces, en ese contexto quería pedirle a ustedes como sudafricanos, o Sara como una persona que ha trabajado y vivido en Sudáfrica por tanto tiempo, que nos hablaran un poco de esos desafíos que aún se mantienen, aunque el apartheid cae oficialmente en el 94, aún hay unos grandes desafíos que son herencia de ese régimen. También para nosotros tomarlo como lecciones para el contexto en Colombia.
Okay. So, as you might know, in our country, in Colombia, we're going through this social crisis, and we have spent more than a week of continuous protests throughout the country against inequality and social injustice, which have received a harsh response from state agents, with numerous victims and human rights violations. So since 2016, we signed a peace agreement, but and since then, like, we have this reference of what happened in South Africa, and especially with the Commission of Truth and Reconciliation Commission, and going around the concept of the democracy, but also with this concept of the nation rainbow, the rainbow nation, sorry, which is, as Salim said, it's kind of a romantic concept that is used more abroad rather than in South Africa. So, what, from your perspective and from the stories you tell in your films, what is the importance of the protest in these social environments with so many challenges? From the story that tells like water can sport be considered a form of protest, for instance. I don't know if I managed to send the question properly. Do you mind just stating that there was a bit, I'm not sure if it was on my end, but there was a bit of a network issue, so I couldn't hear the full question. Yeah, well, we were just like doing a comparison between what is happening right now in Colombia and what happened in South Africa. And according with your experience, now that we're facing, or we're going through this crisis, what would you think that is like the advice or the challenges that we could face through art, you know, in the sense of resisting the political state? Okay, yeah. So, yeah. Firstly, I think, I would want to state that we're in solidarity with folks in the streets right now in Colombia. I've been just following what's been happening on the streets through social media, and obviously I think what's happening in Colombia, we've seen that the rise of tyrants, right? And the rise of dictatorships and ultimately right-wing politics, throughout the world. And so, in the context to like the austerity measures that's been happening in Colombia, but also, there's the case study of Venezuela, for example, and there's, the case study of South Africa as well, obviously, right? And so, I think one is that, clearly, the masses, the working class, the working people have realized the only way for true justice is to resist, right? And obviously, having seen, for example, the case study of Myanmar, you see the rise of these tyrants who basically want to, really stake claim to this idea, this obsession with power. But there's a long history, right, with this idea of obsession of power, which directly speaks to, for example, the role of the West, in places like geographical spaces like Latin America. So I think this question around reconciliation, right, is a very interesting one. I've been, for many years following the story of FARC, right, in Colombia, and that reconciliation process, right, and it reminds me of Umkhonto Sizwe as well in South Africa, when underground guerrilla forces were basically ready prior 1994, just after, obviously had Nelson Mandela being released.
and many other revolutionary movements in South Africa being disbanded in South Africa. So MK were waiting basically with their arms and basically, you know, saying, listen, we are ready. And, you know, you had the ANC basically who said, okay, you know what, let's talk to the enemy and let's negotiate, right? And so, you know, you had various processes of you know, reconciliation, so-called reconciliation, which ultimately a lot of people, you know, in South Africa speaks about this idea of the compromise, right? And you know, a lot of people, you know, in South Africa and, you know, in the continent of Africa might even say that Nelson Mandela was a sellout, right? And so this falsehood, right, of reconciliation in the context of South Africa and this rainbowness, right? The project of rainbowness that has been sold to South Africans, which is really also connect this to this amnesia effect as well, right? The idea of forgetting the past, right? And then being selective of what past we remember, right? And so, and that obviously, you know, if you really want to talk about, you know, the idea of, we all want like peace, right? But we can't have peace without justice, right? And so the question of justice and reconciliation is critical to the, you know, the kind of grassroots politics of South Africa. But again, as I mentioned earlier, it speaks to the rest, to what's happening across the world right now, right? So, and then on top of it, right, we're also dealing with the pandemic, right? Which speaks about the broader discourse around inequality, which really, I mean, this virus ultimately is exacerbated the inequality that we see. So coming back to the idea of how do we think through this idea of reconciliation, the ideas of also indigenous rights as well, right? And indigenous knowledge systems. So, you know, in the case of South Africa and Colombia, there's also there's an interesting correlation that one can draw that speaks about kind of this idea of, you know, who is the rightful custodians of the land, right? Now, indigenous people will tell you that we don't own the land, you know, we are here to protect the land, right? And so, you know, having seen this, the colonial project and the post-colonial project and the trauma and the intergenerational trauma that people both in countries like South Africa and Colombia have been dealing with. At the same time, you have the kind of global capitalist project also at play, right? Playing its chess game at the same time. So really, really it's about this obsession with material and power, right? But, you know, I'm a firm believer about, you know, about the collective and collective security, right? And for me, what's critical is this idea of, you know, people out in the street and resisting. And I think there is something to be said about how globally right now people have the mighty giant have awakened, which is the masses, which is working people. So I think I'll end my comment there, you know. But it's really just exciting time, I think, for myself as well, just witnessing these moments of resistance. Ok, intento de nuevo resumir un poco las ideas de Kurt. Él se solidariza mucho con las personas protestando en las calles en Colombia, ha venido siguiendo un poco las noticias de lo que estaba pasando y siente que la justicia es la resistencia, ¿no? Entonces, comenta también cómo es una historia que se repite alrededor del mundo y que está muy ligada precisamente al sistema capitalista de esa obsesión por el poder, ¿no? Él también comentó que ha estado siguiendo la historia de las FARC y todo ese proceso de la resistencia popular en países como Colombia le recuerdan muchísimo a lo que sucedió en Sudáfrica antes del 94, donde también hubo muchos enfrentamientos y muchas víctimas de ese sistema opresor, y de cómo también se llegó al punto en el que tuvieron que hablar con el enemigo, ¿no? Sentarse a hablar con él, a revisar cómo se podía llegar a un proceso de reconciliación. Sin embargo, también comenta de cómo el
esos procesos han quedado un poco en el olvido o cómo hay un tipo de amnesia, ¿no? En querer olvidar ese pasado oscuro, y precisamente es a través pues, de las películas y del arte que se puede reanudar, como decías, en algún momento, ¿no? Se puede entender un poco qué fue lo que pasó para de alguna manera empezar a construir un futuro. Y en ese sentido, pues también él se cuestiona mucho de cuál es el pasado que recordamos, ¿no? Porque finalmente desde cada perspectiva, pues hay una memoria diferente, ¿no? Desde cada experiencia. Comenta que lo que necesita el mundo y lo que pide el mundo es paz y justicia y reconciliación. Y bueno, pues que le emociona muchísimo este momento histórico en el que el mundo está despertando precisamente esa conciencia de que el sistema no nos está permitiendo ser, ¿no? Precisamente. Y que esto se agudiza mucho más precisamente con lo que está pasando con la pandemia. Comenta también al final que todo el proceso colonial ha traído un trauma, ¿no? Y allí menciona también las comunidades indígenas, tanto en Colombia como en Sudáfrica, en los que es rescatable el concepto de que la tierra no pertenece a nadie, ¿no? Si tú le preguntas a cualquier persona indígena o en Sudáfrica o en Colombia, la tierra no pertenece a nadie, la tierra es de todos, o nosotros somos de la tierra, ¿no? Entonces le parece interesante como retomar ese concepto de la cosmovisión indígena de nuestros territorios, y que bueno, que estamos luchando por una seguridad colectiva, y que le emociona muchísimo pues este momento histórico de despertar, ¿no? El despertar social. Yo voy a agregar una cosa más que dijo Kurt en su muy completa respuesta, y es una percepción que generalmente no se tiene fuera de Sudáfrica, y es que, claro, hay íconos de todo ese proceso de paz y reconciliación y de transición a la democracia en Sudáfrica, como por supuesto Nelson Mandela, pero que acá al interior de Sudáfrica también hay, pues con frecuencia, algunas opiniones que lo consideraron como una especie de vendido, como una persona que cedió demasiado para poder negociar con el régimen del apartheid. Y esto, pues desde luego, es algo que enriquece y complejiza esta figura de los íconos que tiende a ser como tan unidimensional. Entonces también me parece importante destacarlo para tener en cuenta esos referentes y esas complejidades cuando hablamos de Sudáfrica como un ejemplo a seguir en el contexto colombiano. Y creo que nos quedan solamente un par de minutos para unas últimas intervenciones de Jessie y Sara, breves, antes de que tengamos que cerrar. All right. Yeah. I'm guessing we don't have a lot of time left. So, yeah, I mean, I don't know. I'd like to pick up on what Kurt actually said about this sort of idea of almost like collective amnesia. This is something that I think it didn't just happen in South Africa. I think most countries that go through, a process of revolution and reconciliation do tend to fall into that space, because I think first of all, because I think there's a dream and there's hope and you want to move forward to better things. And perhaps you forget that you do actually need to sit down with the traumas and you need to heal those traumas before you can actually reach that dream properly. And I think that's partly what happened in South Africa, but not only in South Africa. I mean, I made the Sound of Masks in Mozambique, and the process there was similar in that sense. It happened 20 years earlier, So I think it's, I mean, the way I see it, there's more and more people talking about what has failed in that process and what needs to be done. And as Kurt said, a lot of it is collective healing. And collective healing can really only happen by speaking truth, by looking at things for what they are, and going back to the issues of land in South Africa, for how many years have people been talking about it? It's not getting resolved, all of those things need to start moving together. So I don't know enough of the situation in Colombia now. I know that it's very bad. I don't know in terms of how it might potentially get resolved or not. But I'm hoping that it can be done through a more peaceful process than what you guys are witnessing right now.
that you will find a better way moving forward where people can actually sit down and listen to each other and find common solutions, as opposed to, the tyranny we've been seeing in the world lately. Well, not lately, it's just, parts of the world, it seems. Yeah, I think that's what I've got to add, since I think we have to finish soon. So thank you. Yeah, thank you. Bueno, Sara dice que para añadir un poco a lo que ya ha expuesto Kurt, ella piensa que el mundo entero está soñando en construir un futuro mejor, ¿no? En reconstruir nuestras sociedades. Sin embargo, nos estamos olvidando un poco de que ese pasado hay que sanarlo, de otra manera no se puede construir ningún futuro. Entonces, se añade un poco a la respuesta de Kurt de esa necesidad de que haya un proceso de sanación colectiva para sanar esas heridas que han marcado nuestros pasados. Añade también que en Sudáfrica cada vez más se habla de cuáles han sido las fallas del proceso de reconciliación en Sudáfrica, y precisamente para que haya ese proceso de sanación colectiva, pues tiene que haber un proceso de hablar la verdad, ¿no? Y también hace una invitación, pues dice que no está enterada de los detalles de lo que está pasando a nivel político en Colombia, pero que espera que logremos entablar unas conversaciones que logren solucionar los dilemas que ahora vivimos de una manera más pacífica y no de la manera que lo estamos haciendo con tanta violencia, ¿no? Se despide también porque sabe que estamos ya terminando. No sé si quieras tú añadir algo, Salim, a lo que acaba de decir Sara. No, quería hacer una breve invitación a Jessie, a ver si quería agregar algo muy brevemente. Y si no, igual nos vamos a invitar a que se queden con nosotros un par de minutos más para poder ver los trailers, en esta ocasión sí con sonido. Yeah, Salim was asking Jessie if maybe you wanted to add something else. Otherwise, if you can stay a few more minutes so we can see the trailers now with the sound working. Oh yeah, I don't have to say anything else. We can save the time with trailers. That's okay. Ok, no tengo nada que añadir. Dice Jessie que podemos ver los trailers ahora. Bueno, entonces, pues muchas gracias, Jessie, Sara, Kurt, por acompañarnos, por sus respuestas tan completas, sus intervenciones y, por supuesto, por sus películas. Thank you so much, Jess, Sara, and Kurt, for this time together and for your films. Thank you for having us. Thank you. Muchas gracias, everyone. Muchas gracias, that's true. Obrigada. Entonces, recuerden, muchas gracias. Quédense con nosotros 2 minutos más para que podamos ver los trailers, en esta ocasión sí con el sonido correcto. Pero antes, para despedirnos, también recordarles que la MUICA es un evento que sucede cada 2 años y que gira por diferentes territorios de Colombia para exhibir cine africano y para seguir construyendo o fortaleciendo mejor este puente entre nuestra realidad y del continente africano en general. Y este año hemos tenido unos retos bastante particulares de todo tipo, y nos vimos obligados a suspender la mayoría de las actividades presenciales en Cali y Buenaventura. Estamos pendientes de lo que pasa en las otras ciudades del país. Esta edición de la MUICA era su más ambiciosa, con 7 paradas en el país. Pero hemos mantenido la programación virtual en bunet.co totalmente gratuita. Y la idea es acompañar lo que está pasando en Colombia con estas reflexiones a través del cine y la cultura. Entonces recuerden que las películas están a disposición todos los fines de semana de mayo. Y queremos agradecer finalmente al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, especialmente por el apoyo en este foro, al Instituto Goethe, la Cooperación Española, al Ministerio de Cultura y su Programa Nacional de Concertación, a Movies That Matter, a la Embajada de Francia en Colombia y el Instituto Francés, a la Red Iberoamericana de Festivales de Cine y de Artes, la Cinemateca del Museo de la Tertulia, la Sala Audiovisual de la Secretaría de Cultura de Cali, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, Cultural Connections África, Bibliored, Canal Cultura La Manigua, el Bukowski Potosine
y a todas las entidades y personas, que son muchas, que están haciendo esto posible con su apoyo. No olviden las películas en bunet.co, en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como MUICA, Muestra, Itinerante, Cine Africano, en Twitter e Instagram como @muica_cine. Muchas gracias por acompañarnos. Y con esto vamos a los trailers de Como el agua y de No en mi barrio. Martial arts is a way of life for us. I'm gonna be a karateka. Be like water. You'll be able to conquer the world. Osh! My fondest memories are from here because I was a young man, so I remember most of it. The house itself was old, but it was ours. We loved it. Hy's almal memories wat 'n man sal vergeet. They called us one by one to convince us that we all going to be out by the end of the month. Still today, we don't know who the owner is. Woodstock was a very homogeneous community. New people have come in, and like yeast, they're making the bread rise. We've been here for about 6 years now, and we've watched this neighborhood change completely. White girl and white guy sitting on the stoop, and they go, no, it's just different drugs. We got better drugs. We just got better drugs. They're building these high-rises. We don't have a sewage system to support them. I know we don't have an electric grid to support them. I'm born and bred in Brooklyn. I deserve to be in Brooklyn. Essa ocupação ela partiu a ideia e a necessidade do nosso pessoal. Não ocupa só por ocupar. Todo mundo está aqui por um objetivo, né? O movimento na minha vida ele marca muito, né? Aqui, para mim, aqui significa luta, conquista e um passo ao sonho realizado. Esse é o primeiro passo, step by step. É isso? This is where I want to close my eyes one day and say, I've come back home. This is something that is so interconnected, something that's so intersectional, this conversation. Understanding that all our movements, all our struggles are one and the same. This is not a poem. This is a war cry. People are waking up and more people are trying to fight back and be unapologetically black, unapologetically, person of color. Black Lives Matter! Porque existe um poder podre, tanto dentro do poder judiciário como dentro do poder do governo, dos órgãos competentes, que comandam uma máquina. We were forced to move by a corrupt regime. Today we have gentrification. We are going nowhere! Nowhere! Tie that link to policing, tie that aspect to displacement. No matter what communities we come from, origin or ethnicities or race, sexual orientation, we're going to stand up to racism, we're going to stand up to oppression. Todos nós temos direito de ir e vir, básico e fundamental. Mas os nossos direitos a cada dia, a cada minuto, ele é violado. You know what that makes us? That makes us fucking revolutionaries.